नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे. आज आहे 20 डिसेंबर आणि 20 डिसेंबरच्या या मिसळच्या कार्यक्रमामध्ये सर्व रसिक प्रेक्षकांचे स्वागत आहे. इंडियन वीकेंडरच्या तर्फे अ, असलेला हा कार्यक्रम आम्ही सप्टेंबर महिन्यात गणपतीच्या नंतर सुरू केला होता आणि बघता बघता वर्षाअखेर कधीच आलेलं आहे हे कळलं देखील नाही. कोविडच्या या लॉकडाऊनमध्ये आठवडे आले आणि आठवडे गेले आणि या दरम्यान 3-4 महिने जवळजवळ पसार झालेले आहेत. आज माझ्याबरोबर ॲज युजुअल माझी सहचारिणी प्रीती जॉईन झालेली आहे. वेलकम बॅक प्रीती. नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? फर्स्ट क्लास. तर मग आज या वर्षाअखेरीच्या शेवटच्या कार्यक्रमामध्ये आपण मिसळीवरती कुठले कुठले तडके घालणार आहोत त्याच्याबद्दल माहिती दे जरा, सो दॅट पीपल कॅन हॅव एन्जॉय द जर्नी. येस, डेफिनेटली. हे असं आपल्याला असं वाटतं, की आपण पूर्ण वर्ष मोस्टली आपला कोव्हिडमध्येच गेलाय. मागच्या वर्षीपासून आपण कोव्हिडमध्येच आहोत. ट्रॅव्हल नाही करू शकत कुठे, नथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट. असं वाटत असेल, की खूप काही काही झालं नाहीये. बट there has been a lot of news that has happened. There has been a lot of development that has happened. Not just in New Zealand, इंडियामध्ये पण नाही, बट अक्रॉस द वर्ल्ड. सो आम्ही हा विचार केला, या वर्षाच्या शेवटचा आपला मराठी मिसळचा शो आहे. तर ह्याच्यात का नाही आपण एक रॅपअप करायचा, रॅपअप ऑफ द बिगेस्ट न्यूज हेडलाईन्स ऑफ द इयर ऑफ 2021. अँड दिस वॉज नॉट अन इझी थिंग टू फाइंड, बिकॉज देर वर अ लॉट ऑफ न्यूज दॅट वर की हे टॉप 10 मध्ये असायला पाहिजे, नाही 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 ह्याचं पण टॉप 10 मध्ये असायला पाहिजे. सो मी पहिले डिसाईड केलेलं सुरुवात की आपण 5 ने करू, मग 5 नंतर 7 वर गेली, मग 7 नंतर 9 वर गेली, तर मी शेवटी विचार केले जाऊ पण 10 ला ठेवू, टॉप 10 न्यूज ऑफ 2021. चलो 10 नंबरी पैकी. तर लेट स्टार्ट. डू यू वॉन्ट टू गो असेंडिंग डिसेंडिंग, कसं करायचंय, काय विचार करतेस सो तू? देर इज नो असं मंथ वाईज नाही केलेलं आहे काय डिसाईड मी, किंवा टॉप न्यूज बॉटम न्यूज पण नाही. पण आय जस्ट थॉट की मे बी आपण असं सुरुवात करू एक एक करून, लाईक जस्ट इन टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टन्स की, किंवा वर्षाच्या सुरुवातीला काय सुरू झालं. सो आय जस्ट स्टार्ट बोलायला की वर्षाच्या सुरुवाती देर वर अ लॉट ऑफ न्यूज दॅट हॅपन, बट वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज दॅट वॉज देअर वॉज की, कोणाला ते आठवतंय सुएज कॅनल मध्ये काय झालेलं? दिस वॉज इन मार्च, आय थिंक दिस वॉज ऍट द एंड ऑफ मार्च, वेअर देर वॉज अ शिप कॉल्ड द एव्हरग्रीन which करेक्ट. was stuck across the Suez Canal. आणि the reason this is significant, प्रायमरी फ्रॉम माय एंड, द रिझन दिस इज सिग्निफिकंट इज कारण की आपलं सगळ्यांचं लक्ष एक तर पहिले त्याच्यावरती होतं. ह्याच्यावरती 100 किंवा 1000 मीम्स आले असतील पहिले तर. आणि मग त्याच्यानंतर इट टूक अबाउट अ वीक और मोर फॉर दिस शिप टू मूव्ह. सो दिस वॉज लाईक, आय थिंक इट वॉज, लेट मी ट्राय अँड रिमेंबर. सो दिस वॉज अ 400 meter long cargo ship that was stuck because of winds. So this was stuck somewhere in the middle of Egypt. Now, आपण असं तसं बघितलं तसं खूप वेळा झालं असेल, आणि हे इट वुडंट हॅव मेड इवन ग्लोबल न्यूज, लाईक इट वुडंट हॅव इवन मेड नॅशनल न्यूज, ग्लोबल न्यूज झालेली ह्याची. अँड द रिझन आय थिंक दिस इज सिग्निफिकंट प्रायमरली इज बिकॉज की ह्याच्यानंतर लोकांचं लक्ष सप्लाय चेन वरती जायला सुरू झालं. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की विथ कोविड सिन्स लास्ट इयर अँड दिस इयर, लॉजिस्टिक्सचा इश्यू केवढा इम्पॉर्टंट आहे आणि केवढा खतरनाक चाललेला आहे सध्या तरी. इंडियावरनं तुम्हाला जर काय ऑर्डर करायचं असेल इथे, तर येस इट इज रिचिंग, बट यू डोंट नो व्हॉट टाइम इट्स गोइंग टू रीच. यू डोंट हॅव अ टाइम लाईन ॲज टू हाऊ क्विकली दॅट्स गोइंग टू रीच. आणि त्याच्यानंतर या स्वेज कॅनलच्या इश्यू नंतर आय थिंक दर वॉज अ लॉट मोर कॉन्व्हर्सेशन अबाउट सप्लाय चेन, लॉजिस्टिक्स इश्यू दॅट स्टार्टेड टू हॅव, जे अजूनही कंटिन्यू होत आहेत. आणि असं एस्टिमेट आहे की बाय नेक्स्ट इयर it's going to get a little bit more worse than what it is right now. So I think this was, um, from my end, this was one of the significant things where like a business issue came and impacted like a human, like an everyday life. And that is why ह्याच्यानंतर हे कॉन्व्हर्सेशन आपलं सुरू झालं. फॅन्टॅस्टिक. म्हणजे ॲक्च्युली यू हिट ऑन अ रॉ नर्व ऑफ द एंटायर सप्लाय चेन सिस्टममध्ये, की तसं बघायला गेलं तर या चित्रामध्ये जे दिसतं, तर दॅट्स लाईक अन आर्टरी विच हॅज बीन ब्लॉक्ड, इफ Yes. यू लुक ॲट दॅट वे. की त्याच्यानंतर इकडेही नाही तिकडेही नाही, काहीच करता येत नव्हतं लोकांना. त्याचं दुसरं फॉलोआउट झालेलं आहे, म्हणजे चायना स्पीडेड अप इट्स ऑल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम, बिकॉज ऑल द एअरलाईन्स वर ग्राउंडेड. कोविडमुळे लोक एअरपोर्टनी, सो व्हॉट चायना डिड वॉज दे हॅव स्टार्टेड ऑफ बेजिंग पासून ते मॅड्रिड पर्यंत ट्रेन नेणार आहे, इज ऑल ऍक्टिव्ह नाव. Yes. That rail track has just started off
sometime in mid November मध्ये त्याचं इनॉग्रेशन झालं. It took nearly a year to हं, get that finalized. Obviously there are multiple logistical challenges in terms of different gauges आणि सगळं काही cross country, but that is perhaps the longest freight corridor now that has been developed by China, which is हं, amazing because if you look at it, that from Beijing to Moscow, Ata you हं, can go into a train journey. Cargo trains can reach there. Their next destination is go to Germany and then go to Madrid in Spain. त्यामुळे right from the Pacific coast right up to Atlantic coast पर्यंत नेण्यासाठी the whole other way around on a land based journey, which probably kills that whole idea that you need to have the Suez Canal. You हं. can do it via land as well. So fantastic stuff into that one. Yeah. Amazing news. Yes. Worthy Yes. in the top 10. Definitely. Yes, definitely it is. Definitely it is. Now, moving on to the next one. Like I mentioned, there is no significant order in this, but according to me, there and I think a lot of people will also agree with this, is that the climate change conference, which happened in the month of November. Right. आता मी मार्चवरनं डायरेक्ट नोव्हेंबरला आली. परत वरती जाईन, पण परत Mm, मार्चवरनं डायरेक्ट नोव्हेंबरला आली. So the mm. climate change conference, which was called the COP22, Yeah. which is I think it's like a 5-year conference that happens with all global leaders coming together to talk about climate change as an issue. So the बरोबर. last climate change conference was in Paris, which was the Paris Agreement. जेव्हा agreement झाली की 1.5 degrees 1.5 degrees temperature वाढतंय, and there are countries that need to work together to be able to bring this to address the issue of climate change. Now, interestingly, since then, it seems की त्या क्लायमेट चेंजच्या कॉन्फरन्सला किंवा COP26ला COP22ला हे पिक्चर रॉंग आहे हा sorry, that is my bad, but COP22 there wasn't something that was primarily agreed by a lot of leaders, by a lot of की ह्याच्यातनं असं जे आपण बोलतो ना की एक सिग्निफिकंट काहीतरी कन्क्लुजन यायला पाहिजे. बरोबर. हो. There हं. wasn't a conclusion that was agreed upon, but one of the things ज्याच्यानी मला असं वाटलं की this was an important thing to be a part of this conversation was that there was a lot of scientific सायंटिस्टचं जे मत आहे ते या कॉन्फरन्स थ्रू खूप पुढे आलं. मे बी इट वॉज बिकॉज की कोविडच्या वेळेसपासून आपण सायन्स बद्दल खूप बोलतोय आणि सायंटिस्टचे ओपिनियन्स आपले वी आर टेकिंग दॅट इन टू द मेन स्ट्रीम. पण ह्याच्यानंतर लाईक जस्ट बिफोर द कॉन्फरन्स स्टार्टेड देर वॉज अ बिग meeting of all the scientists from around the world, and what they did was that they sent a letter that was urging all of these politicians from around the world to take action, and that created a major impact on this climate change conference. आणि मला असं वाटतं की taking into consideration the fact that this is going to be sustainability is going to be a very significant issue in the next coming few years that we are going to start addressing. Like जर तुम्ही आता ऑकलंडचा क्लायमेट बघितला, आज दुपारी 26 degrees होतं. So and in India the temperature is going up to like 40 and 45. मुंबईमध्ये मध्यंतरी कधी 35 होतं आणि मध्येच पाऊस पडतो, कधी विंटर मध्ये मध्येच पाऊस पडतो. So we know that this is going to be a significant issue that we need to address, and all of us need to have this conversation. So this conference that was there this year was very essential. त्याच्यातनं काय निघालंय की नाही, त्यातनं मत निघालेत की नाही, आणि न्यूझीलंड हाऊ इट्स गोइंग टू टेक दॅट फॉरवर्ड एज वेल इज ऑब्व्हियसली अ क्वेश्चन, अँड दॅट इज अ क्वेश्चन दॅट विल बी एड्रेस्ड इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू इयर्स. आणि जर तुम्ही इंडियाचं पण बघितलं आणि स्पेसिफिकली जर महाराष्ट्राचं पण बघितलं, सो Aditya Thackeray has taken up the conversation about climate change, and he has held a youth conference for all of the youth of India to talk to address this issue of climate change. So not talking about political parties as such, but I feel like this is an issue that will impact us a lot in 2022, and that's why it's on my list. Oh, Would you? fantastic. Yeah. That's a good point. म्हणजे तो आज क्लायमेट चेंजच्या जबाबदारीमध्ये इनफॅक्ट सिग्निफिकंटली द फुटनोट ऑन दॅट त्याच्यामध्ये out of the 76 countries which participated in that and signed on the agreement in 22, Mm, only two countries
हॅव मॅनेज टू त्याला म्हणतो आपण की जे काही टार्गेट्स त्यावेळेला त्यांनी नॉट अन एग्रीड अपॉन बट हं. कन्सेन्सस होता एक की दीज आर द रफ टार्गेट्स आपण ठेवूया म्हणून. ते या. करणाऱ्या फक्त 2च कंट्रीज होत्या ज्यांनी त्या टार्गेटवरती अचीव्ह केलेलं होतं आणि व्हेरी प्राउड टू से की इंडिया वॉज वन ऑफ देम. India is फॅन्टास्टिक. one of the two countries which is ahead of the commitments that they had said. आता जनरल ओरड होत असते की इंडिया चायना डेव्हलपमेंट करण्यामध्ये दे स्टील युझिंग फॉसिल फ्युएल्स आणि दे आर कॉन्ट्रीब्युटिंग द मॅक्झिमम टू एन्व्हायरमेंटल डॅमेज वगैरे ब्ला 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 ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. पण हं. एक गोष्ट सिग्निफिकंटली बघायला पाहिजे की चायना आणि इंडिया कम फ्रॉम अ व्हेरी निगेटिव्ह बॅकग्राऊंड इन टर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. त्यामुळे या. जेव्हा आपल्या मिनिस्ट्रीनी जे पॉइंट आउट केलंय की इट इज अ बिट रिच ऑफ कंट्रीज लाईक स्वित्झर्लंड, हं. USA, की त्यांनी स्वतःचं डेव्हलपमेंट सगळं करून झालेलं आहे. दे व्हॉट एव्हर डॅमेज हॅज टू बी डन टू द एन्व्हायरमेंट दे हॅव हं. ऑलरेडी डन इट. आणि आता त्याचं रिकव्हरीचं पेमेंट ऑर कॉस्ट ऑफ द रिकव्हरी इज बिंग बोर्न बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द सो हं. कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तर येस. that balance needs to be achieved. आणि इन डिस्पाइट दॅट बॅकग्राऊंड जर इंडियानी टॉप रँकिंग अचीव्ह केलं विथ डीम्ड aspects of environment, it's good. हं. Worthy included in the 10. Very good. Next one. Definitely. So the next one. So we cannot have a news wrap up without talking about immigration. So we have to talk about immigration. Now आपल्याला माहिती आहे की न्यूझीलंड हॅज हॅड इट्स बॉर्डर्स क्लोज्ड आणि त्याच्यामुळे देर हॅज बीन अ लॉट ऑफ कॉन्व्हर्सेशन अबाउट इमिग्रेशन की जे इकडे वर्क विजावर आहेत त्यांचं काय होणार आहे, जे आउट ऑफ न्यूझीलंड आहेत ऑन ऑन वर्क विजा और ऑन पार्टनरशिप विजा, स्पाउसल सपोर्ट विजाज, व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन अबाउट टू दोज पीपल. सो in the middle of the year there was an announcement that was made ki pathway to residency चा जो आहे that is the biggest immigration news that has been made. So 165,000 migrants were given a pathway to applying for residency, so people who are on work visas. So starting I think December 1st पासून सुरुवात झाली आणि आतापर्यंत तर मी केवढे स्टोरीज ऐकलेले आहेत की लॉट ऑफ पीपल हॅव ऑलरेडी गॉट देअर रेसिडेन्सी. There's someone who I know who got their, like, these are all Facebook chat groups of course, but you know लोकांना असं 3 तासात किंवा 12 तासात किंवा 3 दिवसात 4 दिवसात रेसिडेन्सी मिळते. So there is one lot that has happened at December 1st पासून सुरू होते and then there's the next lot that's starting. So the first December ची जे lot आहे, these are the people who've already submitted their EOIs or whose application process was in the process, and March pasoon you'll have the others who are eligible. So I feel like this is one of the biggest significant news that's there, and it's going to impact 2022 quite a bit. फुटनोट ऑन टू दॅट, वाचकांना एक गोष्ट त्याच्यात परत एकदा वॉर्न करतो की ज्या फेसबुक जी प्रीती म्हणाली की ते खरं आहे की काही लोकांचं तासाभरांमध्ये किंवा काही दिवसांमध्ये त्यांचे ॲप्लिकेशन पास झाले. पण द इम्पॉर्टंट पॉईंट टू नोटीस की दोज ॲप्लिकेशन्स ऑलरेडी अंडर प्रोसेस, दे वर ऑलरेडी असाइन्ड Exactly. केस मॅनेजर्स आणि त्यांचं सगळं झालं होतं विथ कोविड. इट वॉज सॉर्ट ऑफ सगळं काही तयार आहे, द डिसिजन ऑल्सो वॉज रेडी, एक्सेप्ट ते नवीन रूल्समध्ये कसं बसवायचं याप्रमाणे. त्यामुळे दोज हू आर व्हेरी क्लिअर कट केसेस हू आर फॉलिंग इन टू एक्सेप्टन्स लेवल अँड देर वॉज नो क्वेश्चन्स अबाउट देअर ॲप्लिकेशन, अशा लोकांना दे हॅव नॉट वेस्टेड टाईम आणि इमिजिएटली ग्रांट करून टाकलं त्यांनी टू ईज द बर्डन. प्रॉब्लेम असा आहे की याच्यामुळे लोकांमध्ये एक प्रकारचं होप्स जे आपण म्हणतो वाढतात त्याच्यात. अरे मेरा तो 2 दिन में हो गया, हा हे जे आपल्याकडची सवय असते की व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवरती लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हिअरसे आणि इन्फॉर्मेशन जाते आणि मग ज्याचं होत नाही त्याच्याबद्दल मग सिस्टमला दोष देण्यात येतो. सो जस्ट होल्ड युअर हॉर्सेस, देर इज अ सिस्टम इन प्लेस Yeah. आणि देर आर थिंग्स दॅट नीड टू गो थ्रू द सिस्टम. त्यामुळे ही न्यूज खरंच एक सिग्निफिकंट होती, कारण गेले वर्षभर ज्याला आपण म्हणतो पॉलिसी पॅरालिसिस तो प्रकार झाला होता. नोबडी वॉज नोईंग की आज काय सिच्युएशन आहे, उद्या काय होणार आहे आणि वेदर देर इज एनी होप ऑर नॉट. ह्या डिसिजनमुळे निदान ॲटलिस्ट नॉट एव्हरीबडी इज सॅटिस्फाईड बट अ लार्ज चंक ऑफ ॲप्लिकंट्स हॅव गॉट अ क्लॅरिटी इन टर्म्स ऑफ की काय होणार आहे त्याच्यामध्ये. वेन आय से लार्ज, आय एम टॉकिंग ऑफ अराउंड 80%. अजून 20% असे आहेत की ज्यांच्याकडे क्लॅरिटी नाही आहे, देर आर सर्टन लूप होल्स. पण
इट्स एक्सपेक्टेड की प्रत्येकाची केस ही इंडिव्हिज्युअल असते याच्यामध्ये. सो दॅट वॉज द थर्ड बिगेस्ट वन, इमिग्रेशन. ॲज Yes. युजुअल अ व्हेरी हॉट अँड सॉफ्ट टॉपिक टू एव्हरीबडी. Yeah. चला, पुढचा कुठला आपला आहे? And a very dicey topic as well for us to delve into. Like everyone has their opinions about it, and just what we mentioned, like, just have your facts in place before you have any conversations about, or True. rather talk to anyone else about immigration as well. So let's take a pause from a touchy topic, from a very serious topic, moving on to a futuristic topic, which is space travel. तर आता आपल्याला माहितीये की जेफ बेझोस took he took his space flight company Blue Origin, created history, and they took a mission with three other people and he went to space. So it was Jeff Bezos along with his brother, along with the youngest person ever, an 18-year-old person, and the oldest person, 82-year-old person. They made the first flight into space. And I feel like, so this is Jeff Bezos, and then there is of course Elon Musk, who's having a competition along with him of traveling to space. So this is a long way to go. This conversation of space is just starting. आपण अजून सर्वात पहिले तर आपण आय थिंक फिंगर टिप्स पण आपण ड्रॉप नाही केले त्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये. But the True. fact that that we were able to achieve this in 2021 is a milestone for human history, as well as for space travel, and for us to see what's out there, for us to start exploring. It's like if you're a Star Trek fan, you will probably have it'll probably bring out like the few techies out there. So I feel like that's a very significant milestone that was achieved in बरोबर आहे. टू बोल्डली गो वेअर नो मॅन हॅज गॉन बिफोर. फॉर फ्रॉम अ ट्रेकी पॉइंट ऑफ व्यू. yes, आणि आय कॅन रेज माय हँड अप टू बी वन ऑफ दोज. same here, but I'm the new one, not the old one. येस. Yeah, so I felt like that was a very important conversation, important milestone, and important news that happened in 2021, from a very technology, from a futuristic, and from a human evolution point of view. So ऍब्सोल्युटली. that is one of the main reasons it's on the list. Now moving on to number 5. पण मी असं पुढे मागे करते, न्यूझीलंड आणि वर्ल्ड. So number 5. फॅन्टॅस्टिक. या. या. Moving to number 5 is the election of Christopher Luxon to the leader of the National Party. Um, there has been a lot of conversation that has been happening about की 2023 मध्ये काय होणार आहे जेव्हा इलेक्शन सुरू होतील नॅशनल पार्टीचे. there were a lot of polls that came out about the popularity and the effectiveness of the national party, the previous national party leader, along with if it needs to change. आणि this appointment or this election of Christopher Luxon, for a lot of people it came as a surprise, and for a lot of people it came as like I knew this was going to happen. And the reason that this is there as a part of हे 2021 च्या न्यूज रॅप अप मध्ये हे आहे कारण की पुढल्या वर्षी this is going to have a major significant impact on conversations about everything, like immigration बद्दल पण किंवा आपल्या बॉर्डर्स बद्दल पण. हे जे डिबेट्स आहेत ते डिबेट्स आर गोइंग टू बी व्हेरी हेल्दी फॉर न्यूझीलंड. आणि इट इज इट इज अ स्टेप इन टुवर्ड्स 2023. आणि हे आपल्याला ऍज सिटीजन्स इट इज इम्पॉर्टंट, किंवा रेसिडेंट्स और सिटीजन्स इट इज इम्पॉर्टंट की आपल्याला कळायला पाहिजे की कोण कशासाठी उभं आहे आणि कोण तुम्हाला not that we're trying to define alignment here, but it's important for people to be aware of what the policies are. आणि like I said की जो पुढल्या वर्षी जो डिबेट होईल ह्याच्याबद्दल टेकिंग we know that Christopher Luxon for now is towards 2023 he would be working towards that. So I feel like this was a very important news, and it dominated our weekend news cycle for sure in over the past few weeks. आय थिंक ऑल्सो की महत्वाचं म्हणजे कसं झालंय की तोपर्यंत 6 वर्ष ऑफ लेबर गव्हर्नमेंट होतील इन द नेक्स्ट सायकल पर्यंत. अँड लास्ट इलेक्शन वॉज अ कोविड इलेक्शन ॲज एव्हरीबडी प्रॉब्ली हॅड एक्सेप्टेड. आता काय होणार आहे की त्याचे क्रचेस मधनं बाहेर पडून द पॉलिटिकल लँडस्केप विल हॅव टू बी लुक्ड ॲट. सो
there is a significant impact at that time. I would draw a bit of parallel between what happened in 2008-9 मध्ये, ज्या वेळेला हेलन क्लार्क आणि जॉन कीचं जे झालेलं होतं, की हं. ग्लोबल फायनान्शियल क्रायसिस हॅड जस्ट स्टार्टेड इम्पॅक्टिंग. क्राइस्ट चर्च अर्थक्वेक नंतर झाला, पण आधी फायनान्शियल क्रायसिस. अँड जॉन की केम इन ॲट दॅट टाइम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बॅकग्राऊंड, अँड पीपल हॅड more faith in them looking at it. I think Lakshan has timed his entry perfectly in that aspect. येस. कारण पुढच्या वर्षी सिग्निफिकंटली अज्युमिंग की द कोविड्स व्हेरियंट्स वगैरे सगळे जाऊन बाय द टाइम इट सेटल्स डाऊन हं. 2022च्या एंडपर्यंत, द इलेक्शन इयर ऑफ 23 विल बी अ क्लोजली फॉट अफेअर विथ रिअल इश्यूज आणि रिअल डिफरंट सेट्स ऑफ इश्यूज. क्लायमेट चेंज एक आहे, त्याच्यामध्ये इमिग्रेशन विल बी अनदर, दी होल डेमोग्राफिक लुकआउट. आणि ऑकलंडमधलं जर हाऊसिंग क्रायसिसचं, जर इफ यू लुक ॲट द हाऊसिंग क्रायसिस ॲज वेल, त्याचा इम्पॅक्ट किती होणार आहे, त्याचं डेमोग्राफीवरती काय होणार आहे, या सगळ्या गोष्टींवरती आय थिंक विल हॅव टू लुक आउट. सो इट इज डेफिनेटली द पॉलिटिकल लँडस्केप विल प्ले अ मेजर रोल इन फ्युचर. हं. वेल डन. येस. So that's with New Zealand. Now I'm going to move completely to a tech conversation, which is about talking about NFTs. And now I have been talking about NFTs for the whole entire week with a lot of people. So that's not the reason why it is on it. Significantly, so now NFTs, which is called non-fungible tokens, that is it's primarily digital art which तुम्ही own करू शकता. Like Yeah. आतापर्यंत digital art was it was subject to a lot of copycats, duplicates, but NFTs are something that as an owner, if you buy it, which is within the crypto space, you are the whole and sole owner. So in March, the first purely digital NFT based artwork was sold at auction. So this is the Everyday's first 5,000 days, which is a NFT artwork by Beeple, who's an American artist, was sold at Christie's. Christie's is a big auction house for Yeah. 69 million USDs. Now, Wow. this is the highest ever price of a digital art that has ever been sold by an auction house. And it seems apparently the owner, who was later revealed, was an Indian NFT collector and blockchain entrepreneur, Vignesh Sundaresan. So Wow. I feel this conversation of NFTs, like सध्या तरी जर तुम्ही बघितलं हे कॉन्व्हर्सेशन न्यूझीलंडमध्ये खूप पॉप्युलर आहे. But if you look at it globally as well, the NFT space has exploded. And it is important for us to keep an eye out, like purely from various points of view, purely from investment options, purely from तुमचं content creation option, if you are a digital creator, तुमच्या त्या ऑप्शननी, किंवा looking at it even from just creativity, the mixing of creativity and technology, हे कसं होत आहे. It is a very new space, and it is a very exciting space for people to keep an eye out on. आणि न्यूझीलंडमध्ये पण ह्याच्याबद्दल खूप कॉन्व्हर्सेशन होते, खूप डेव्हलपमेंट झालेली आहे. Dan Carter has almost announced his own NFT content creation studio, which would be, I think he did set it up in October, um, which which puts the power to the people who are creating content. आणि keeping that in mind, आणि keeping in mind जसं आपलं social media life lead करतो आपण, we more or less lead our life on social media, so we're all content creators. So if you keep all of that in mind, NFTचं conversation is very essential to see की 2022 मध्ये आणि going forward even after that, त्या क्रिप्टो स्पेस मध्ये आणि एनएफटीच्या स्पेस मध्ये खूप डेव्हलपमेंट होणार आहे. आणि आय फील लाईक दॅट्स नॉट समथिंग दॅट वी कॅन नॉट हॅव एज अ पार्ट ऑफ न्यूज. आय थिंक इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. बऱ्याच लोकांचं डिजिटायझिंगकडे आज जी मुवमेंट आहे, त्याचा इम्पॅक्ट किती, आणि आर्टिस्ट कोणाकोणाला, म्हणजे कालच मी एक म्युझिकल चर्चे ऐकत होतो, त्याच्यामध्ये हाऊ डिजिटायझेशन ऑफ म्युझिक हॅज इम्पॅक्टेड आर्टिस्ट अँड देअर इन्कम, याच्यावरती बोलत होते. आणि तिथे सुद्धा हा प्रकार बघण्यात आलेला आहे, की एखाद्या कलाकाराचं, म्हणजे तबलावादकाचं, त्याचे कायदे लग्गी सगळे रेकॉर्ड करून ठेवतात एका ह्याच्यामध्ये, आणि ते सॅम्पलरमध्ये टाकून दे कॅन देन ट्यून इट टू एनी स्केल, टू या टू टू एनी पिच, आणि वेगवेगळे जिथे पीसेस पाहिजेत तिथे घालता येतात, विदाउट द नीड फॉर अ तबलावादक टू बी प्रेझेंट ॲट ऑल इन द स्टुडिओ. आता दिस इज समथिंग व्हेरी स्ट्रेंज. म्हणजे
इमॅजिन करा की झाकीरबाईंचं एक अख्खी कन्सर्ट रेकॉर्ड करून अ, त्याचा वापर कॅन बी युज्ड सिग्निफिकंटली फॉर मल्टिपल प्रोडक्शन्स अँड ही इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर ॲट ऑल. Yeah. नाउ दॅट इज अ व्हेरी डेंजरस प्रपोजिशन फ्रॉम अ डिजिटल इम्पॅक्ट. तसं एखाद्या आर्टिस्टने सांगितलं उद्या, की म्हणजे मोनालिसा एकदा काढा आणि मग त्याचं शेड्स आणि तिचं छटाक वापरून अशा वेगवेगळ्या हजार वेगळ्या मोनालिसा तयार करता येतील विथ हं. इक्वली पॉवरफुल इम्पॅक्ट विदाउट द आर्टिस्ट इवन टचिंग लिफ्टिंग अ ब्रश. हे जर उद्या व्हायला लागलं तर इट्स इट्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वी आर लिव्हिंग इन त्याच्यातलं. Yeah. इम्पॅक्ट इज अननोन त्यातलं. For sure. And that's just something that he magnifies होणार आहे पुढे जाऊन. Like in the ॲब्सोल्यूट. now we're not going to go back in time, obviously. So it is going to evolve and it is going to evolve into a much bigger scale. So आपल्याला जेवढी information आता आहे and how much you can empower yourself with those information, that is important. इनफॅक्ट याच्यावरती द करॉलरी टू दिस वुड बी की व्हॉट इज आय पी, Mm, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, इज yeah, गोइंग टू बी अ सिग्निफिकंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन yeah, ॲज वी गो फर्दर. म्हणजे तो आज आपला टॉपिक नाही आहे, पण आय थिंक वी शुड लुक ॲट इन्व्हायटिंग समबडी हू इज अन आय पी प्रोफेशनल yeah, टू टॉक अबाउट द इम्पॅक्ट ऑफ डिजिटायझेशन आणि कॉपीराइट्स, की काय पुढे, हू ओन्स हू, व्हॉट, वेर इज द क्रिएटिव्हिटी yeah. सेक्टर हेडिंग इन टू त्याच्यातलं. And which is where NFT plays a big role as well. Absolutely, yeah. So yeah, so watch out for the NFT conversation. So that's I think number 5, number 6 one. Katri, number 5 Six, was yeah, other. six, yeah. Yeah. So after that, so now the another next biggest news was Twitter. So the Twitter CEO Jack Dorsey resigned this couple of months ago, or maybe a couple of weeks ago, and in his place the new CEO is Parag Agarwal. Now the reason this is a big significant news is because Parag Agarwal is Indian. He studied in India. He's an IIT and he studied in India and then he moved to US and he's grown throughout the ranks of Twitter and reached the stage where he's at right now. And the the biggest thing out of all of this is ह्याच्यानंतर जेव्हा ही announcement झाली त्याच्यानंतर the biggest thing that came out is how the big tech companies have now been led by Indians. So it's whether that is going to have an immediate impact in 2022, obviously we will, that's something that we'll need to see. But going forward also, हे जे आपले आपण जे आउटवर्ड मायग्रेशन इंडियापासून जे मायग्रेशन बोलतो ग्लोबलायझेशन जे झालेलं सो this is completely my own personal opinion. I feel like something that started about 20 years ago or 30 years ago when people from India chose to move to different parts of the world to make an impact. आता त्याचे इफेक्ट्स किंवा आता त्याचे इम्पॅक्ट रिझल्ट आपल्याला असे इन अ सर्टन वे दिसत आहेत अँड लाईक गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज मोर और लेस इंडियन्स आर in each part of the world everywhere, so we are going to be connected in those and going to make a significant impact wherever we are, and that's the power of of globalization, and that is why I feel like this was a very important news headlines to put for 2021. आणि एक छोटंसं त्याच्यात ऑब्झर्वेशन असं आहे की अनलाईक ऑल अदर कंपनी जिथे सीईओ इंडियन्स झालेले आहेत, दोज हॅव बीन हार्ड ग्राइंड, किंवा जसं मायक्रोसॉफ्ट म्हणा किंवा गुगल म्हणा, ह्या सगळ्यांचं जे झालेलं आहे, दे हॅव बीन इन एक्झिस्टन्स फॉर अ सिग्निफिकंट अमाऊंट ऑफ टाइम Hmm. बिफोर द सीईओ चेंज हॅपन. Hmm. while as Twitter that way is a young company Yes. comparatively. 10 वर्षापूर्वी, 10-12 वर्षापूर्वी त्याचं अस्तित्व सुरू झालेलं होतं. त्याचा एनी मेजर सिग्निफिकन्स हॅज बीन सिन्स 2012-2013 पासून ट्विटरचं मेजर सिग्निफिकन्स आहे. अँड इट Hmm. इज व्हेरी हार्टनिंग टू सी की the owners have decided that expanding the company requires a different set of brains, different set of Yeah. eyes आणि हँड्स, आणि स्टेप बॅक केलेलं आहे, नॉट आफ्टर दे हॅव बीन फोर्स टू डू सो. Yeah. त्यामुळे इट्स नॉट अ शेअर होल्डर ड्रिव्हन काइंड ऑफ अन ऍक्टिव्हिटी. Yeah, it's a founder. It's a founder thing. It's a Yeah. founder driven activity, which is heartening to see that change as compared to most of the time American कंपन्यांचं change is either forced or driven by the Yeah. shareholders त्याच्यातलं. त्यामुळे it's not performance related, which is great to see that kind of stuff. Yeah. वा. I'm just mindful of the time की आपलं टाइम पण थोडं हो, लक्ष द्यायचं वेळेवर आहे, पण. आहे. We have another 3 minutes. Yes. Perfect. So I will wrap it up in 3 minutes. So we've got the last two itself. So we Yeah. cannot obviously talk about 2021 without talking about COVID and the impact that COVID has had across the world. It had an unfortunate impact on India. Second wave, India was hit by the second wave.
इन न्यूझीलंडमध्ये पण आपण डेल्टा व्हेरियंट आल्यानंतर आपले ऑकलंड वॉज इन लॉकडाऊन फॉर 100 days आणि त्याच्यानंतर पण आपण slowly recover hoto now. In the next few days, we will go into the orange traffic lights setting. So त्याच्यानी there have been a couple of things that have happened with it. That is the introduction of the vaccine certificates आणि त्याचा इम्पॅक्ट काय झालाय लोकांवरती आणि बिझनेसेस वरती. बूस्टर शॉट्स सुरू झालेले आहेत ऑलरेडी आणि इट विल बी इम्पॉर्टंट टू सी की बूस्टर शॉट्स एक्सेलरेशन 2022 मध्ये केवढा पटकन होईल. Because people will be lined up in the next 6 months. We will be all lined up to get those booster shots as well. And then the impact of that is the border announcement. Say April मध्ये सध्या तरी अनाउन्स केलंय की एप्रिल मध्ये आपले borders will open to people from outside to see whether the जे variants येत आहेत सध्या तरी डेल्टा नंतरचे जे ओमिक्रॉन जो variant आला आहे आणि obviously the virus is going to evolve as well. So how is that going to impact on New Zealand's border? So this is an ongoing thing that will continue and majorly again impact 2022 as well. Correct. And let's wrap it up finally with one more topic of So interest. the last one is, let's move to cricket. We cannot talk about cricket. We cannot stop this without talking about cricket. So the Black Absolutely. Caps achievement throughout the year, which was also with Ajaz Patel, who took 10 wickets Yeah. in his the city of his birth, as well as Virat Kohli stepping down from the T20 captain and Rohit Sharma becoming the one day and the T20 captain. So आता 2022 मध्ये काय होणार आहे, साऊथ आफ्रिकाच्या टूरला काय होणार आहे आणि 2022 मध्ये त्याचा काय इम्पॅक्ट होणार आहे. दिस इज डेफिनेटली बीन समथिंग दॅट विल मेक न्यूज इन 2022 as well. Absolutely. तर हा होता ह्या वर्षीच्या सिग्निफिकंट इव्हेंट्स न्यूज, आवर चॉईस ऑफ टॉप 10 और टॉप 9. Yes. म्हणा थँक्स प्रीती, दॅट वॉज अ वंडरफुल रॅप अप फॉर द एंटायर इयर. जस्ट टू लेट यू नो, आमच्या सर्व रसिक प्रेक्षकांना, श्रोत्यांना येणारं वर्ष 2022 साल सुखाचे, समाधानाचे, वॅक्सिनेटेड जाओ हीच सदिच्छा. कोविडचा जो काय प्रादुर्भाव आहे तो कमी होऊन आपल्याला आपलं दैनंदिन जीवन पुन्हा पूर्वरित होऊ दे, हीच देवाच्या चरणी प्रार्थना. आणि आता आपली भेट 2 आठवड्याचा गॅप आहे. आम्ही क्रिसमसच्या सुट्टीला आणि न्यू इयरच्या निमित्ताने ब्रेक घेणार आहोत. विल ऑल्सो ट्राय टू रिजनरेट अँड रिएनर्जाइज अवर सेल्फ. आणि 10 जानेवारीला पुन्हा आपली भेट होणार आहे मिसळच्या नवीन कार्यक्रमामध्ये. तोपर्यंत एन्जॉय युअर सेल्फ, टेक केअर, स्टे सेफ अँड स्टे रॅशनल. थँक यू अँड गुड नाईट.